Lokesh. Welcome to Tutor Lokesh channels. So in this video we are going to derive the equations of motion, the three equations of motion which are very much used in physics, which are v is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as. And I'm going to derive in two different ways, and one is by using the traditional way, where we will derive by using the equations and the definitions from the definitions, and the other method by is by using from the graphs. Okay, now let me derive using the equations. Okay, so we have three equations of motion. Let me write the heading. So one is v is equal to u plus at, and second is s is equal to ut plus half at square, and third is v square minus u square is equal to 2as, where I'll write the notations, or I'll write the notions of these symbols. U means initial velocity, u means initial velocity, v means final velocity, v means final velocity, and s is displacement. S means displacement. Don't think that S stands for speed. So the first letter of speed is S. So don't think that S is speed, because here we assume that S is displacement or sometimes distance. Okay, for distance and displacement we use the same letter S, but commonly it is used for displacement. Okay, not for velocity. Okay, don't ever remember the formula, the symbol of speed as S. S stands for only displacement. Okay, now a is acceleration and t is time period or time taken or time of journey, whatever it may be. Now let me start with the definition of displacement. Okay, then I'll derive all these equations. Yeah, we know that displacement is the shortest path, whereas distance is the actual path travel. For example, if a body is moving from A to B like this, so the actual path travel is known as distance. Distance is nothing but the actual path traveled, where displacement is the shortest path, and usually it is a straight line path between 2 points. The straight line path between 2 points is usually the shortest path. Okay, so I'm not discussing about here scalars and vectors. Let me confine to this derivation. Okay, I'm not taking much time. So this straight line path is known as displacement. Okay, shortest path or straight line path between 2 points is known as displacement. It is, which is denoted by the letter S. Remember, displacement is denoted by the letter S. Okay, now the rate of change of displacement is known as velocity. So let me write that. Okay, velocity, the definition of velocity, usually we will denote it by V, no matter whether it is initial velocity or whether it is final velocity. Whenever the term comes velocity, we will denote it by letter V. Velocity is nothing but the rate of change of displacement with respect to time. The rate of change, the rate of change of
displacement, the rate of change of displacement with respect to time is known as velocity. So velocity v is equal to rate of change of displacement, that means the change in displacement over a period of time. So we'll denote it by delta s by delta t. That means final displacement minus initial displacement by final time minus initial time. Okay, so usually we'll write it as delta s by delta t for some time taken. Okay, now, and acceleration, usually we can, for big values or from like approximate values, we'll take it as s by t, where s indicates s2 minus s1 and time indicates total time taken, s by t. Okay, here s is not the displacement at any point. Here s indicates s2 minus s1. This s2 minus s1 I am taking it as s, and this t2 minus t1 I am taking it as t. So I can write v as s by t. And similarly, acceleration is defined as the rate of change of velocity. Acceleration is defined as the rate of change of velocity. The rate of change of velocity with respect to time. With respect to time. So a is equal to delta v by delta t, or v2 minus v1 by t2 minus t1, where this v2 is known as final velocity and this v1 is known as initial velocity, and this initial velocity we are assuming it as u by total time taken by time t. Now here starts our definition and derivation of the equations of motion. Okay, now from the definition of acceleration, it is very clear that acceleration is nothing but rate of change of velocity with respect to time. That means change in velocity by time. So a is equal to, in a simple way we can tell that a is nothing but change in velocity with respect to time. So that means v minus u by t. Now to get the first equation, we need to write equation for v. So what I have to do here, t is being divided. If it goes to that side, it will become multiplied. So a into t will become at is equal to v minus u, and therefore if you write the equation for v, this minus u will go to that side and will become add. So v is equal to u plus at. V is equal to u plus at is the first equation of motion which we are deriving from the definition of acceleration. So v is equal to u plus at. So here we got the first equation derivation proof. Now coming to second equation, we know the second equation is s is equal to ut plus half at square. Let me derive it. Okay, and before deriving it, we need to know what for we are deriving. We are deriving the equation for s, where s is meant by displacement. Okay, now assume that a body is traveling in a straight line. Assume that a body is traveling in a straight line, and the initial velocity is u and final velocity is v. Initial velocity is u and final velocity is v, and the time taken by the body to reach from this point A to B is time t. Time t. Remember, there is no other velocity. Okay, there is no other velocity. For example, in different cases or different problems, we have certain scenarios like this. For a distance of 10 kilometers, it will travel with a velocity of some u1, and for a distance of 20 kilometers, it will travel at a distance of u2, and for a distance of some other 10 kilometers, it will travel at distance of u3. Now then, if you want to find average velocity, then you have to use other formula, because average velocity is nothing but total displacement by total time taken. Total displacement, average velocity is total displacement by total time taken or total time traveled. And similarly, average speed is total distance by total time taken. But this formula is applicable when a body is having different speeds for different journeys. Here
we are having only one journey from point A to point B, and the initial velocity is u and final velocity v. Even if you apply this formula, total distance by total time, we will get the formula as S average. That means we need to write equation for S, right? So S means displacement. So total displacement is equal to average velocity into time. Average velocity into time. Average velocity into time. Now total displacement is denoted by letter S, is equal to average velocity. When we have only a single path of journey and initial velocity is u and final velocity is v. Remember, when we have a single path of journey, not like this, when we have on a single path of journey and if the initial velocity is u and final velocity is v, the average velocity is nothing but u plus v by 2, average of velocities into time t. Because okay, average means we know that I mean from the maths formula or mean or statistics. Okay, so average is nothing but sum of numbers by number of numbers. So if there are two velocities, it will be u plus v by 2. Okay, so a plus b by 2, like that. Or even you can apply this formula also, you will end up with the same equation. Average velocity means u plus v by 2 for a single path journey. Now we have already derived that v is equal to u plus at in equation 1. We have already derived that v is equal to u plus at from equation 1. So I will substitute here. I will substitute in place of v. So therefore s is equal to u plus, in place of v, I will substitute this v value as u plus at. So that will become u plus at whole divided by 2 times t. So that will become s is equal to u plus u 2u plus at by 2 into t. Now I will just split the denominator for both of the numerator terms. So s is equal to 2u by 2 plus at by 2 into t. So then it will become 2 gets cancelled. So s is equal to u plus at by 2 into t. So when you multiply with t, u into t, ut plus at into t, at square by 2, and that by 2 we can write it in front. So that will become s is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. And again we will derive the equation v square minus u square is equal to 2as. Okay, let me consider the displacement again. So we'll start with the displacement. So the average displacement, total displacement is equal to average velocity into time. So average velocity means u plus v by 2 into time. But in this equation I don't have any time. In fact, instead I have acceleration. Okay, so now I'll check whether I can convert this time in terms of acceleration. So if you want to convert time in terms of acceleration, you must see the definition of acceleration. So yeah, since a is equal to v minus u by t, I can write this t as v minus u by a, right? a is equal to మనకి v minus u by t ఉంది. ఈ t అవతల పోతే a కిందకు వస్తుంది కదా. So t can be written as v minus u by a. I will substitute this in the third equation. We know that a is equal to v minus u by t. So therefore t is equal to v minus u by a. So I'll substitute t value as this. So s is equal to u plus v by 2 into v minus u by a. Now so by doing multiplication, that will become v plus u into v minus u, v square minus u square by 2a. So v square minus u square is equal to 2as. So that is equation 3. So in this way we can derive the equations by traditional definitions. Now let me derive the equations by using graph. Okay, so
derivations of equations of motion using graph. Derivations of equations of motion using graph. Now this is very important. Now consider, you have to listen this paragraph, because unless otherwise you don't know this paragraph, you cannot proceed with the problem. ఏంటంటే ఒక బాడీ ఇనిషియల్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతోంది ఆల్రెడీ. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. Okay, it is not starting from rest, it is having some initial velocity, and it is traveling for a time period of time t seconds, and from initial velocity it accelerates, and the speed is increased from initial velocity u to final velocity v. Okay, I'll repeat it again. స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే ఇనిషియల్గానే బాడీకి కొంచెం వెలాసిటీ ఉంది. ఇప్పుడు తర్వాత ఏం చేసింది, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సెకండ్, సేమ్ వెలాసిటీతో పోవట్లేదు, వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t సెకండ్స్కి వెలాసిటీ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది అనమాట. సో యూ ఉన్న ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏమైంది, v వరకు చేంజ్ అయింది. యూ ఉన్న ఇనిషియల్ వెలాసిటీ v వరకు చేంజ్ అయింది అనమాట. సో దట్ విల్ దిస్ ఫైనల్ వెలాసిటీ. సో ఈ రిప్రజెంటేషన్ నేను గ్రాఫ్లో గీస్తున్నాను చూడండి. Okay, so I'm going to draw the graph for a displacement, velocity and time. Velocity and time. Velocity and time. Remember, time should always be taken on x-axis. It's not mandatory, but it will be very convenient for you. Okay, so ఎందుకు నేను వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ గీసానంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే 3 ఈక్వేషన్స్ ప్రూఫ్ చేస్తున్నాం. ఒకటి ఏంటంటే v is equal to u plus at ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. తర్వాత s is equal to ut plus half at స్క్వేర్ని మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. తర్వాత v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ is equal to 2as అది కూడా మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. ఓవరాల్గా మనం 3 ఈక్వేషన్స్ని ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. సో అయితే ఇక్కడ మనకి వెలాసిటీ టైం మనకి మారుతా ఉంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది మనకి డైరెక్ట్గా టైం పైన డిపెండ్ అవ్వట్లేదు, వెలాసిటీ అనేది మన టైం పరంగా మారుతూ ఉంది. కాబట్టి ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ద గ్రాఫ్ ఫర్ వెలాసిటీ అండ్ టైం. ఓకే, నౌ అయితే గ్రాఫ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనకు 2 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఇది ఈ గ్రాఫ్కి సంబంధించిన కాదు, ఏ గ్రాఫ్ అయినా కూడా ఈ పాయింట్స్ అనేది మనకు కంపల్సరీ తెలుసుకో ఉండాలన్నమాట. ఏంటంటే నార్మల్గా ఒక 2 క్వాంటిటీస్కి గ్రాఫ్కి ఇస్తే ఏరియా ఆఫ్ దట్ గ్రాఫ్ ఏమవుతుందంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 క్వాంటిటీస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ రఫ్గా చెప్తాను చూడండి. ఇలా ఒక గ్రాఫ్ ఉంది నాకు. సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఏ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ క్వాంటిటీ బి తీసుకున్నాను అనమాట. అయితే ఏరియా ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఏమవుతుందంటే ఏ ఇంటూ బి అవుతుంది. సో ఏరియా ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ విల్ బి ఏ ఇంటూ బి, ఏబి. అర్థమైందా? సో ఏరియా అంటే ఏంటి, గ్రాఫ్ ఏ షేప్లో ఉంటుంది మనకి, ఇట్ విల్ బి ఏ క్లోజ్డ్ రెక్టాంగిల్. ఓకే, రెక్టాంగిల్ అంటే మనం క్లోజ్ చేస్తాము, గ్రాఫ్లో మనం క్లోజ్ చేయం, ఎందుకంటే గ్రాఫ్ ఎంత పెద్దనా కావచ్చు కాబట్టి మనం క్లోజ్ చేయం. బట్ అది కూడా మనకి రెక్టాంగిలే. సో రెక్టాంగిల్ ఏరియా అంటే మనకి లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. ఏదైనా కానీ ఒక క్వాంటిటీ ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంకో క్వాంటిటీ ఇలా పోతుంది అనుకోండి, ఏరియా ఏమవుతుంది, టోటల్ ఏరియా అంటే దిస్ క్వాంటిటీ మల్టిప్లైడ్ విత్ దిస్ క్వాంటిటీ. సో పర్ఫెక్ట్ రైట్ యాంగిల్లో కాబట్టి రెక్టాంగిల్గా తీసుకుంటాం. సో రిమెంబర్, ఏరియా ఆఫ్ ఎ గ్రాఫ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్. ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఉన్న క్వాంటిటీని వై యాక్సిస్లో ఉన్న క్వాంటిటీని మల్టిప్లై చేసేది వస్తే అదే ఏరియా అనమాట. అదేవిధంగా స్లోప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ అనుకోండి. స్లోప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ అంటే క్వాంటిటీ ఆన్ వై యాక్సిస్ బై క్వాంటిటీ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎందుకంటారా, చూపిస్తాను అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. వై బై ఎక్స్. ఎందుకంటే నార్మల్గా ఒక గ్రాఫ్ తీసుకున్నాం, ఇది ఏ ఇది బి అనుకుందాం. ఓకే, స్లోప్ అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, స్లోప్ అంటే ఇంక్లినేషన్, టాన్ టీటా, యాంగిల్. స్లోప్ అంటే టాన్ టీటా, టీటా అంటే యాంగిల్, స్లోప్ అంటే టాన్ టీటా, స్లోప్ అంటే టాన్ టీటా, యాంగిల్ ఎంత యాంగిల్. ఓకే, సో టాన్ టీటా. నార్మల్గా ట్రిగ్నోమెట్రీ మీకు ఐడియా అంటే టాన్ టీటా ఈస్ గివెన్ బై ద రేషియో ఆఫ్ ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో స్లోప్ అంటే
tan theta. Tan theta అంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఆపోజిట్ ఏమో మనకి ఇది b అనుకోండి, ఇది కూడా ఏమవుతుంది నాకు b. అడ్జసెంట్ అంటే ఏమవుతుంది నాకు a. సో స్లోప్ ఈస్ b బై a. స్లోప్ ఈస్ b బై a అంటే క్వాంటిటీ ఆన్ y యాక్సిస్ బై క్వాంటిటీ ఆన్ x యాక్సిస్. ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఒక గ్రాఫ్కి ఏరియా కనుక్కుంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఆన్ y యాక్సిస్ అండ్ క్వాంటిటీ ఆన్ x యాక్సిస్. గ్రాఫ్ ఒక ఏరియా ఎలా కనుక్కుంటామంటే x యాక్సిస్లో ఉన్న క్వాంటిటీని y యాక్సిస్లో ఉన్న క్వాంటిటీని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేదాన్నే ఏరియా ఆఫ్ గ్రాఫ్ అంటాం. y యాక్సిస్లో ఉన్న క్వాంటిటీని డివైడ్ బై x యాక్సిస్లో ఉన్న క్వాంటిటీని చేస్తే వచ్చేది మనకి స్లోప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకు ప్రూఫ్ ఇది చెప్తున్నాను. స్లోప్ అంటే ఏంటంటే tan theta. tan theta అంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. ఆపోజిట్ వచ్చేసి మనకి y యాక్సిస్, అడ్జసెంట్ వచ్చేసి మనకి x యాక్సిస్. కాబట్టి స్లోప్ అంటే y క్వాంటిటీ బై x క్వాంటిటీ. ఏరియా అంటే y క్వాంటిటీ ఇంటూ x క్వాంటిటీ. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు సినారియోలోకి వెళ్దాం. ఏ బాడీ స్టార్టింగ్ విత్ ఇన్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఆల్రెడీ మనకి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉందన్నమాట, అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది 0, టైము 0, ఇక్కడ వెలాసిటీ 0. బట్ మనకి టైం 0 దగ్గర వెలాసిటీ 0 ఉందా? లేదు కదా. అంటే స్టార్టింగే బాడీకి కొంచెం ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంది కదా. సో ఆ పాయింట్ ఇక్కడ యూ అనుకుందాం. పాయింట్ ఇక్కడ ఓకే, పాయింట్ ఇక్కడ యూ. సో స్టార్టింగే బాడీకి కొంచెం ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉందన్నమాట యూ. తర్వాత టైం 1 సెకండ్ అయింది, టైం 2 సెకండ్ అయింది, టైం 3 సెకండ్ అయింది, అయినా కూడా వెలాసిటీ సేమ్ ఉందనుకోండి, దాన్ని యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అంటాం. అంటే యాక్సిలరేషన్ ఉండదు, సేమ్ వెలాసిటీతో పోతుంది అనుకోండి. యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటి? వెలాసిటీ పెంచితే ఎంత పెంచాము దాన్ని మనం యాక్సిలరేషన్ అంటాం. నేను ఇక్కడ టైం అదే టైంకి టైం 1 సెకండ్ అయినా, టైం 2 సెకండ్ అయినా, టైం 3 సెకండ్స్ అయినా కానీ సేమ్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అంటే నాకేమవుతుంది ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ 0. బట్ ఈ సినారియోలో మనం అలా తీసుకోవట్లేదు. ఈ సినారియోలో ఏం చేస్తున్నామంటే టైం పెరిగే కొద్దికి వెలాసిటీ కూడా మారుతుంది అనమాట. టైం పెరిగే కొద్దికి మనకి వెలాసిటీ కూడా మారుతుంది. ఓకే, చూద్దాం నేను ఎంత మారుతుందో. సో ఇనిషియల్గా ఇంత ఉంది వెలాసిటీ, తర్వాత టైం 1 సెకండ్కి కొంచెం పెరిగింది, టైం 2 సెకండ్స్కి ఇంకొంచెం పెరిగింది, అలా టైము t సెకండ్స్కి యాడో పెరిగిపోయింది అనమాట. ఎంత పెరిగిందంటే ఆ వాల్యూ వచ్చి మనకి దాదాపుగా v అనే వాల్యూ, v దాదాపుగా మనకి v. సో టోటల్ ఈ హైట్ ఎంత మనకి v. టోటల్ ఈ హైట్ ఎంత మనకి v. స్టార్టింగ్ ఏమో కొంచెం ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉంది. ఇప్పుడు టైము చూడండి, టైం t సెకండ్స్కి సో వెలాసిటీ ఎంత పెరిగింది? నాకు v పెరిగింది. టైం t సెకండ్స్కి నాకు వెలాసిటీ v పెరిగింది అనమాట. ఓకే, ఇనిషియల్గా ఏమో నాకు వెలాసిటీ u. ఇప్పుడు టైం t సెకండ్స్కి నాకు వెలాసిటీ ఏమైంది? పెరుగుతా వెళ్ళి v అనే పాయింట్కి చేరింది అనమాట. సో ఇప్పుడు నాకు ఏరియా ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ మనకి ఏమిస్తుంది అంటే, నేను చెప్పాను, ఓకే ఇందాక చెప్పాను, ఏరియా of this graph will give us or will be v into t కదా. బికాస్ ఏరియా అంటే ఏంటి? y యాక్సిస్లో ఉన్న క్వాంటిటీని x యాక్సిస్లో ఉన్న క్వాంటిటీని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేదే కదా ఏరియా. సో ఈ గ్రాఫ్ ఒక ఏరియా ఏమవుతుంది నాకు? y క్వాంటిటీ ఏముంది నాకు? వెలాసిటీ. xలో ఏం క్వాంటిటీ ఉంది మనకి? టైము. సో కాబట్టి ఏరియా మనకి ఏమిస్తుంది నాకు? వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. బట్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం, నార్మల్గా వెలాసిటీ ఇంటూ టైం, స్పీడ్ ఇంటూ టైం అంటే ఏంటి మనకి? డిస్టెన్స్ కదా. వెలాసిటీ ఇంటూ టైం అంటే ఏంటి మనకి? డిస్టెన్స్. సో ఇట్ విల్ బి ఎస్. ఓకే, సో ఎందుకు ఎస్ అవుతుందంటే ఇది రీజన్. ఏరియా ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ ఎస్ ఎందుకు అవుతుంది? ఊరికే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు ఏరియా ఆఫ్ గ్రాఫ్. ఎవరు చెప్పారు ఏరియా ఎస్ అనేసి? ఏరియా ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ ఎస్ ఎందుకు అవుతుందంటే, బికాస్ ఏరియా అంటే మనకి ఏమి ఇస్తుంది అక్కడ? y క్వాంటిటీ ఇంటూ ఎక్స్ క్వాంటిటీ. y అనేది ఏముంది నాకు? వెలాసిటీ. ఎక్స్ ఏముంది నాకు? టైం. వెలాసిటీ ఇంటూ టైం చేస్తే వచ్చేది నాకు డిస్ప్లేస్మెంటే కదా. సో దాట్స్ వై ఏరియా ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ విల్ బి ఎస్. అండ్ ప్రాక్టికల్గా మనం మాట్లాడుకుంటే ఏరియా ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ చూడండి, మొత్తం ఇదే కదా మనకి. సో గ్రాఫ్ ఏరియా అంటే మనకి మొత్తం ఇది.
ఈ ఎల్లో పార్ట్లో ఉండేదంతా అనమాట. ఓకే, బాడీ మనకి కంప్లీట్గా ఇలా ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఏ షేప్లో ఉంది నాకు? ఒక ట్రిపీజియం షేప్లో ఉంది. సో డైరెక్ట్గా నేను ట్రిపీజియం ఏరియా ఫార్ములా తెలిస్తే వేసేయచ్చు, లేదా నేను ట్రయాంగిల్ రెక్టాంగిల్ కన్నా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నేను ట్రయాంగిల్ రెక్టాంగిల్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను, ఈజీ అవుతుంది. అది ట్రిపీజియం ఫార్ములా తెలియకపోయినా చేసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు నాకు ఏరియా ఏమొస్తుంది? నాకు ఏరియా ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ మీన్స్ ఏరియా ఆఫ్ పార్ట్ 1 ట్రయాంగిల్ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ పార్ట్ 2 రెక్టాంగిల్. సో ఆన్ RHS, ఆన్ LHS ఏరియా అంటే వెలాసిటీ ఇంటూ టైం, ఎస్. ఆన్ RHS అంటే ఏంటి? మనకి ఏరియా ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ అంటే ట్రయాంగిల్ ఏరియా ప్లస్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా. సో ఇట్ విల్ బి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ rectangle. So area of triangle form ఏంటి? హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్, హాఫ్ ఇంటూ బేస్, ఇదంతా మనకి టోటల్ టైం టీ. ఇది టీ అయితే ఇది కూడా టీ అవుతుంది నాకు. సో హాఫ్ ఇంటూ టీ ఇంటూ హైట్, ట్రయాంగిల్ హైట్ మాత్రమే, ట్రయాంగిల్ హైట్ మాత్రమే అంటే ఇది. ఈ టోటల్ వి, టోటల్ ఈ పార్ట్ మొత్తం వి, అందులో కింద పార్ట్ వరకు అంత నాకు యు, ఇదంతా నాకు యు, టోటల్ వి. సో టోటల్ 10 నుండి ఇది 2 అయితే ఇదేమవుతుంది? నాకు రిమైనింగ్ 8 అవుతుంది కదా. సో టోటల్ 10 మైనస్ 2 రిమైనింగ్ విల్ బి 8. అర్థమైంది? టోటల్ 10 ఉంది, ఈ పార్ట్ 2 అనుకో, ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏమవుతుంది? నాకు 8 అవుతుంది. అదేవిధంగా టోటల్ వెలాసిటీ v ఉంది, సమ్ పార్ట్ u ఉంది, పైన ఏమవుతుంది నాకు? v మైనస్ u, v మైనస్ u. సో హాఫ్ ఇంటూ టీ ఇంటూ v మైనస్ u ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అంటే లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్, లెంత్ ఎంత నాకు? టీ, బ్రెడ్త్ ఎంత నాకు? యూ. సో ఓవరాల్గా మనకి ఏమవుతుంది? హాఫ్ ఇంటూ వి మైనస్ యూ ఇంటూ టీ ప్లస్ టీ ఇంటూ యూ అంటే యూటీ. సో దీన్ని డిరైవ్ చేద్దాం చూడండి. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ టీ ఇంటూ వి మైనస్ యూ ప్లస్ యూటీ. ఇదే కదా వచ్చింది మనకి, చెక్ చేయండి. హాఫ్ ఇంటూ వి మైనస్ యూ ఇంటూ టీ ప్లస్ యూటీ, వి మైనస్ యూ ఇంటూ టీ ప్లస్ యూటీ. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ, దీన్ని మల్టిప్లై చేసుకుందాం. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి యాక్సిలరేషన్ డెఫినేషన్ ప్రకారము చూడండి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూడండి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి? మనకి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్, ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. ఓకే, నౌ వీ నో దాట్ మనకి యాక్సిలరేషన్ అంటే ఏంటి? v మైనస్ యూ బై టీ, v మైనస్ యూ బై టీ. అప్పుడు v మైనస్ యూ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? నేను ఏటీ రాసుకోవచ్చు కదా. ఏ ఇంటూ టీ విల్ బి v మైనస్ యూ, ఏ ఇంటూ టీ విల్ బి v మైనస్ యూ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ దాన్ని కూడా డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఎలా డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు? ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. సో ఇక్కడ నేను పెట్టేస్తాను చూడండి, టీ ఇంటూ ద మ్యాథ్స్ అనమాట ఇదంతా కూడా. ఓకే, హాఫ్ ఇంటూ టీ ఇంటూ v మైనస్ యూ మీన్స్ ఏటీ ప్లస్ ut. So therefore s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half at square, s is equal to ut plus half at square. అయితే ఈ ఏ వాల్యూ v మైనస్ u బై టీ ఎలా వచ్చిందంటే ఈక్వేషన్ 1. అది ఎలా వస్తుంది మనకి? స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్, స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్. ఓకే చూడండి, కన్సిడర్ స్లోప్ ఆఫ్ ది గ్రాఫ్, కన్సిడర్ slope of the graph, consider slope of the graph. సో స్లోప్ అంటే ఏంటి? ఎంత యాంగిల్ మేక్ చేస్తుంది. సో ఈ యాంగిల్ ఎంత మనం కనుక్కుంటాం. ఓకే, బట్ స్లోప్ డెఫినేషన్ ఏంటి? y క్వాంటిటీ బై x క్వాంటిటీ. ఎందుకు? స్లోప్ అంటే ఏంటి? tan theta, tan theta అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో y క్వాంటిటీ బై x క్వాంటిటీ, గుర్తుపెట్టుకోండి. స్లోప్ అంటే y క్వాంటిటీ బై x క్వాంటిటీ. సో ఇక్కడ మనకు స్లోప్ ఏమొస్తుంది? నాకు స్లోప్ is equal to y క్వాంటిటీ ఏముంది నాకు? v మైనస్ u బై x క్వాంటిటీ ఏముంది నాకు? టైం, అంతే కదా. y క్వాంటిటీ బై x క్వాంటిటీ, బై x క్వాంటిటీ. సో v మైనస్ u బై t. బట్ ప్రాక్టికల్గా డెఫినేషన్ ప్రకారం మనకు స్లోప్ అంటే ఏంటి? వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్కి స్లోప్ అంటే ఏంటి? y క్వాంటిటీ బై x క్వాంటిటీ. y ఏంటి నాకు? వెలాసిటీ, బై టైం అంటే t. సో వెలాసిటీ బై టైం అంటే నాకు యాక్సిలరేషన్. డెఫినేషన్ ఎందుకు చదువుకునే మనము. ఓకే, సో స్లోప్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ విల్ బి a. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకునేసేయండి.
ఏరియా ఆఫ్ ది వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది, స్లోప్ ఆఫ్ ది వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ అంటే యాక్సిలరేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఈ పాయింట్లో ఈ గ్రాఫ్లో మనకి ఎంత ఉంది, మనకి స్లోపు v మైనస్ యూ బై టీ ఉంది. అప్పుడు a ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v మైనస్ యూ. సో దేర్ ఫోర్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ at. దేర్ ఫోర్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ at. సో v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ at, s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. తర్వాత మిగిలింది మనకి v స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as. చూడండి ఒక సెకండ్. ఓకే, మిగిలింది మనకి v స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ 2as అనమాట. అది కూడా చేస్తాను చూడండి. v స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as. సో ఇందాక చెప్పిన ఫార్ములానే మనకి గ్రాఫ్ నుంచి. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుందాం చూడండి, ఇదే ఈక్వేషన్. సో ఏరియా ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ అంటే ఏమొస్తుంది, నాకు ఎస్ఏ కదా. ఓకే, సో వీ నో దట్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్, ఏరియా ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్కి గుర్తుపెట్టుకోండి, వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్కి ఏరియా కనుక్కుంటే వచ్చేది డిస్ప్లేస్మెంట్, ఏరియా కనుక్కుంటే వచ్చేది డిస్ప్లేస్మెంట్, స్లోప్ కనుక్కుంటే వచ్చేది మనకి యాక్సలరేషన్. ఎందుకంటే ఏరియా అంటే వెలాసిటీ ఇంటూ టైం అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, స్లోప్ అంటే వెలాసిటీ బై టైం అంటే యాక్సలరేషన్. ఓకే, నౌ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్ నాకేమిస్తుంది, ఎస్, అంతే కదా, ఎస్ ఇస్తుంది. బట్ ప్రాక్టికల్గా నాకు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏరియా ఏమొస్తుంది, నాకు ఒక రెక్టాంగిల్ ఏరియా ప్లస్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా కదా, అవునా కదా. సో అంటే ఏమొచ్చింది నాకు, సేమ్ హాఫ్ ఇంటూ ట్రయాంగిల్ ఏరియా బేస్ ఇంటూ హైట్ ప్లస్ రెక్టాంగిల్ ఏరియా యూ ఇంటూ టీ, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే, నాకు ఈ v స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2as దాంట్లో నాకు టైం లేదు. సో ఐ నీడ్ టు రీప్లేస్ టైం. సో ఏం చేస్తాను, టైం కామన్ తీసుకుంటాను చూడండి. సో హాఫ్ ఇంటూ లెట్ మీ టేక్ టైమ్ యాజ్ కామన్. ఓకే, సో టైం కామన్ తీసుకుంటే హాఫ్ ఇంటూ v మైనస్ యూ ప్లస్ యూ, హాఫ్ ఇంటూ v మైనస్ యూ ప్లస్ యూ. ఇప్పుడు మన టైం ఎలా రాసుకోవచ్చు, నేను మళ్ళీ యాక్సిలరేషన్ డెఫినేషన్ నుంచి ఆల్రెడీ మనకి ఏమొచ్చింది, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు v మైనస్ యూ బై టీ కదా. అప్పుడు ఇఫ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు v మైనస్ యూ బై టీ, దెన్ ఐ కెన్ రైట్ t యాజ్ v మైనస్ యూ బై a, రైట్. సో దాన్ని ఇక్కడ పెట్టేస్తాను చూడండి, t బదులు v మైనస్ యూ బై a. ఇంకా లోపల మిగిలింది ఏంటి, హాఫ్ ఇంటూ v మైనస్ యూ ప్లస్ యూ అంటే v minus u by a into v minus u plus 2 into u, LCM 2 into u, 2u by 2. So that means v minus u by a into v plus 2u minus u plus u kada, v plus u by 2. So which is s. So that means s is equal to v square minus u square by 2a. So v square minus u square is equal to 2as. v square minus u square is equal to 2as, and that's it. సో ఇలా మనం డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కొంచెం జాగ్రత్తగా విన్నారంటే అర్థమవుతుంది. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏరియా కనుక్కుంటే వచ్చే డిస్ప్లేస్మెంట్, సో దాన్ని గ్రాఫికల్ ఏరియాతో ఈక్వల్ చేసుకుంటాం. స్లోప్ కనుక్కుంటే వచ్చేది యాక్సిలరేషన్, దాన్ని గ్రాఫ్లో ఉన్న స్లోప్ కనుక్కుంటే ఈక్వల్ చేసుకుంటాం అలాగా. ఓకే, నౌ సో ఇదే మనకి ఇంకొక డెరివేషన్ కూడా ఉందన్నమాట. సో ప్రూవింగ్ బై యూజింగ్ ఇంటిగ్రేషన్స్, ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ proofs by integration in maths. ఇది చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది చూడండి, రైట్. ఓకే, సో మనకి డెఫినేషన్ ప్రకారం వెలాసిటీ అంటే ఏంటి, వెలాసిటీ ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. దట్ మీన్స్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ds by dt, వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ds by dt, అండ్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ rate of change of velocity, so dv by dt, acceleration is dv by dt. Now consider equation 1, v is equal to ds by dt, cross multiplication, v dt is equal to ds. Okay, integrating on both sides, integrating on both sides,
integrating on both sides. That means integral v dt is equal to integral ds. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే మనకి ఏంటంటే మీనింగ్ సమ్మింగ్ అప్. మనకి యాక్చువల్ ఫార్ములాస్ కూడా ఉన్నాయి, అది రాస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఒకవేళ ఫార్ములాస్ తెలియకుండా అంటే కంపల్సరీ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవాలి. ఆ ఫార్ములాస్ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను చూడండి, నేనే చెప్పాను ఒక వీడియోలో. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటంటే ఆపోజిట్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. సో డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏంటంటే ఆ వాల్యూని తగ్గించడం, డిఫరెన్షియేటింగ్. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ సమ్మింగ్ అప్, సమేషన్, పెంచడం, వాల్యూని పెంచడం అనమాట. అంటే పార్ట్స్గా ఉన్న ఏరియాని మొత్తం సమేషన్ చేయడం ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్. డిఫరెన్షియేషన్ ఏంటంటే హోల్గా ఉన్నదాన్ని చిన్న చిన్న దాన్ని చేయడం, స్ట్రిప్స్గా చేయడం డిఫరెన్షియేషన్ అనమాట. రైట్. సో ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ బేసిక్ ఫార్ములా. ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ డిఎక్స్ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1. సో అదేవిధంగా ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 1 అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఎక్స్ పవర్ 1 ప్లస్ 1 అంటే 2 బై 2, ఎన్ బదులు 1 పెట్టా. ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ 2 అనుకోండి, ఎక్స్ పవర్ 3 బై 3. ఇంటెగ్రల్ 1 అనుకోండి ఎక్స్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇంటెగ్రల్ 1ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, ఇంటెగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ 0 రాసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాకు ఎక్స్ పవర్ 0 ప్లస్ 1 బై 0 ప్లస్ 1 అంటే ఎక్స్ బై 1 ఎక్స్. సో ఇది ఐడియా ఉండాలి. సో నౌ ఇంటెగ్రల్ v dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ ds. బట్ v మనకి వెలాసిటీ మారుతూ ఉంటుంది కదా, సో లిమిట్స్ పెట్టుకుంటాను, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అండ్ ఫైనల్ వెలాసిటీ. సో వాట్ ఈస్ ఇంటెగ్రల్ v? ఇంటెగ్రల్ v అంటే ఏమొస్తుంది నాకు, ఓకే, ఇంటెగ్రల్ v dt విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో చేసినప్పుడు v కాన్స్టెంట్ కదా, సో అది పక్కన పెడతాం. ఓకే, v మనకేం మారట్లే ఇక్కడ. ఇక్కడ నేను విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో చేస్తున్నాను, ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో చేసినప్పుడు నాకు v కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ మనము చాలా ఇంపార్టెంట్ వినండి, ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు dxతో చేస్తేనే x మారుతుంది. అలా కాకుండా సింపుల్గా 2x అనుకోండి, 2 కాన్స్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు dx. ఇక్కడ x ఫంక్షన్ 2 కాన్స్టెంట్, 2 ముందర వేసేసి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x dx వేసుకుంటాం. అలాగా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, అప్పుడు v కాన్స్టెంట్ పక్కన వేస్తాను. ఇంటిగ్రల్ dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ds. సో దట్ మీన్స్ ఇంటిగ్రల్ dt ఏమవుతుంది నాకు, t ఈజ్ ఈక్వల్ ఇంటిగ్రల్ ds అంటే ఎస్. సో v minus u, ఎస్. సో ఇంటిగ్రల్ v dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ds. సో కదా, బట్ యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే ఇంటిగ్రల్ v dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ds కదా. సో బట్ మనకి v మనకి కాన్స్టెంట్ అనుకునేకి లేదు, ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at అని మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. అప్పుడు v ఇస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం కదా, సో అది vలో రీప్లేస్ చేసుకుంటాను చూడండి. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at ఇంటూ dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ds. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంటిగ్రల్ u dt ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ at dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ds. సో u కాన్స్టెంట్ ఇప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో, u ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ dt ప్లస్ ఇక్కడ మనం టీని చేస్తున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు dt, ఇక్కడ ఏ కాన్స్టెంట్, సో a ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ t dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ds. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ 1 dx అంటే ఏం చెప్పాను నేను, x. అదేవిధంగా ఇంటిగ్రల్ 1 dy అంటే y. ఇక్కడ దేంతో విత్ రెస్పెక్ట్ టు డెరివేట్ చేస్తాం అదే వస్తుంది మనకి. అదేవిధంగా u ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ dt అంటే t ప్లస్ a ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ t అంటే t స్క్వేర్ బై 2. నాకు చెప్పుకున్నాం కదా, ఇంటిగ్రల్ x పవర్ 1 dx అంటే x స్క్వేర్ బై 2. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ds అంటే ఎస్. సో దేర్ ఫోర్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. సో అదేవిధంగా తర్వాత మనం ఇది చూసుకున్నట్లయితే a ఈజ్ ఈక్వల్ dv బై dt, ఫస్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది చేసినచ్చు. సో a is equal to dv by dt. So a dt is equal to dv. So again integrating on both sides. So integral a dt is equal to integral dv. So integral a dt.
సో ఏ మనకు కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ. సో ఇంటిగ్రల్ ఏ ఇంటిగ్రల్ dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ dv. సో dv మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు vతో చేస్తున్నాం. సో v ఇస్ ఎ ఫంక్షన్. v మనకి రెండు రకాలుగా ఉంటుంది, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ అని. కాబట్టి లిమిట్స్ రాసుకుంటా నేను. సో ఏ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ dt అంటే నాకు ఏమీ లేకపోతే ఏమొస్తుంది, నాకు dt అంటే t వస్తుంది. సో at ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ dv అంటే ఏమొస్తుంది, నాకు v ఓవర్ ద లిమిట్స్ u టు v. ఎందుకంటే వెలాసిటీ మనకు మారుతుంది కాబట్టి లిమిట్స్ పెట్టుకోవాలి, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ టు ఫైనల్ వెలాసిటీ. సో at ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ vలో v పెట్టండి, ఫస్ట్ ఇప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ పెడతాం, v మైనస్ లోయర్ లిమిట్. ఇంటిగ్రల్ x dx అనుకోండి, ఏమవుతుంది మనకి x²/2. ఒకవేళ లిమిట్స్ ఉంటే ఏం పెట్టుకుంటామంటే మనము 0 to 1 అనుకోండి. సో ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్, అంటే ఆ ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి వచ్చే ఆన్సర్లో అప్పర్ లిమిట్ పెట్టి మైనస్ లోవర్ లిమిట్ పెడతాం. సో అదేవిధంగా v మైనస్ u. సో at ఈజ్ ఈక్వల్ టు v మైనస్ u, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at. సరిపోయింది కదా ఈక్వేషన్ 1. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 2 వచ్చింది కదా. ఓకే, ఈక్వేషన్ 1 వచ్చింది, ఈక్వేషన్ 2 వచ్చింది. సో తర్వాత మనము v² మైనస్ u² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as ప్రూవ్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ v² మైనస్ u² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as. అయితే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు a ఈజ్ ఈక్వల్ టు dv/dt అండ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ds/dt. అయితే రెండు ఫంక్షన్స్లో మనకు టైం ఉంది, బట్ మనం డిరైవ్ చేసిన ఫార్ములాలో టైం లేదు. కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండింటిని మనము కన్వర్ట్ చేసుకొని టైంని ఎలిమినేట్ చేద్దాం. ఎలా అంటే చాలా సింపుల్ చూడండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ టైంకి ఈక్వేషన్ రాయండి. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు dv/dt అంటే dt ఏమవుతుంది, నాకు dv/a. ఈ dtని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేసేయండి. సో దేర్ ఫోర్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ds/dv/a. ఈ dt వాల్యూ కనుక్కున్నాం కదా ఇక్కడ, dv/a అనేసి అక్కడ రీప్లేస్ చేస్తే సో v ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ds/dv. సో వి గాట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ds/dv. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే v dv ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ds. Now integrating with respect to on both sides. Integrating v dv is equal to integral a ds. So v చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు dv తో చేస్తే v²/2 ఓవర్ ద లిమిట్స్ u to v. ఎందుకు vకి లిమిట్స్ ఉన్నాయి కదా, u to v ఈజ్ ఈక్వల్ టు a కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ds. సో దట్ విల్ బికమ్ ఫైనల్ వెలాసిటీ v² మైనస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u²/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ds అంటే s. సో v² మైనస్ u² is equal to 2as. That's it. That is the answer. Okay. So in this way మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసి కూడా ప్రూవ్ చేస్తాం అన్నమాట. రైట్. థ్యాంక్ యూ.